Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solutions. Viewers, আমরা বিরতি যাওয়ার আগে সকলের কল নিতে পারি না, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন বিরতি যাওয়া লাগছে। আর আমার মনে হয় এখন অলরেডি কিছু কলার অলরেডি লাইনে অপেক্ষা করতেছেন। সো লেটস টেক দ্য ফার্স্ট কল। কল আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আপনার কইরা ভাই কইতো না কইরা? ভাই আমার নাম জিয়া, আমি ওল্ডামটন কইরা। জিয়া ভাই ওল্ডামটন, প্রশ্নটা করো কা প্লিজ। জি প্রশ্নটা করো কা প্লিজ। ওকে, প্রশ্নটা আমার একটা road accident happened 21 years ago. I was injured as a on the crossing, but never recovered to it. Well, how long ago? 21 years ago. 21 years ago. Yeah, okay, go ahead please. It was a road crossing accident. Somebody hit me. I got injured. But never got hold of any details of who the driver was. And it's like now I could feel the effects of the injury. So I've never made a claim. Would there be any entitlement for me to make a claim in the future? You never made. Please stay on the line. Mr. Sam Harris will answer your question. I'm sorry about your accident, and I'm sorry that you're still suffering. Unfortunately, you're out of time for bringing a claim. It's 3 years from the date of the accident or the date of knowledge of the accident. How old were you when you had the accident? I was 9 years old. No, so it's still even 21 years is a long time. 9 years old is, then you do have until you're 21 in which to bring the claim, but you're still out of time, I'm afraid. I can't see any way out of it because I guess you or your parents knew that you were injured at the time. There's something that you can use date of knowledge of the injuries, but that's something usually with injuries that happened in industry, asbestosis and things like that. So I think, unfortunately, you're out of time and you're not going to get compensated for your injuries. Thank you. Thank you, brother. We are really sorry to obviously say that you have lost your entitlement for compensation because of the time. It has been quite some time now. It's such a long, obviously. Well, the reason they have it is this Limitation Act, so that there's still some freshness in the claim. 21 years ago, it's quite difficult to remember what had happened, what your injuries were at the time. Even 3 years, sometimes people say it's too long. It is difficult. দর্শক, আপনারা যারা অনেকেই বাইয়ের প্রশ্নটা obviously আপনারা অনেকেই শুনেছেন। উনি 21 ইয়ার্স হয়ে গেছে একটা অ্যাক্সিডেন্ট, উনি ক্লেম করেন নাই। বা আপনারা সবাই জেনে রাখা দরকার যে আপনাদের যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট থাকে, যদি ক্লেম থাকে, আপনারা প্লিজ submit your claim within 3 years. Don't take too long. If you go over 3 years, you're losing your chance, so you can't make a claim. And in that example, when you're only 9 years old, you're not going to bring a claim yourself anyway, so it's not really, it's extremely unfortunate. If you're young, your parents perhaps don't know the process of making a claim or the fact that you can make a claim, it becomes a really, it's a tricky thing for you. So I'm sorry about that. Thank you. Next caller, please. Caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কইরা কইতো না কইরা ভাই? ভাইজান, আমি আলম কইরাম সাউথহ্যাম্পটন থেকে। সাউথহ্যাম্পটনে আলম ভাই, প্রশ্নটা করো কা প্লিজ। প্রশ্নটা হইলো, আমি বাংলাদেশ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফুল ড্রাইভিং লাইসেন্স আনছি। একটু স্পিক আপ করো কা ভাই প্লিজ। তো বাংলাদেশ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফুল ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি পাইছি আর কি। তখন আমি উদ্দেশ্য এটা দিয়ে গাড়ি চালাইতাম পারবনি, আর পারলে কিতা কিতা করা লাগবো একটু কইবানি কাইন্ডলি। ফোরা নম্বর হলো কি ভাইয়া, আজকে আমরা টপিকটা কিন্তু এটা না, ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই। আমরা তারপরে আমি আপনারা কইলাম যেহেতু আমরা রান্ডামের লাগি কইলাম, অসুবিধা নাই। বাট সুবিধা হয় কি আমাদের টপিক আছে, টপিকসের মধ্যে প্রশ্ন করলে আপনার বাংলাদেশের যে ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটা লইয়া আইছেন আপনি, এটা ফলা নাম্বার আপনি চেক করতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে নি? আচ্ছা। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি আপনার যদি না হয়, যদি নরমাল লাইসেন্স দিয়ে আপনি ড্রাইভ করতে পারতেন না কেন? আচ্ছা, ইন্টারন্যাশনালটা আছে আমার, তো অনেক কিতা করতাম আমি মন চাই। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি আপনি আনেন, যদি আনলে আপনি এখানে ইন্স্যুরেন্স করতে হইবা। ইন্স্যুরেন্স করিয়া আপনি 2 বছর চালাইতে পারবা। আচ্ছা, 2 বছরের বাদে আপনি হয়তো ওখানে আবার আপনি কনভার্ট করতে পারতেন না, অবভিয়াসলি আপনি ওখানে আবার টেস্ট দিয়া
আপনি ফাঁস করিয়া আপনার লাইসেন্স আনতে হইবা আর যদি এর বাদে যদি আপনি আনেন না যদি ফাঁস করেন না যদি এর ভিতরে তোমার সময় আপনার এই যে লাইসেন্স যেটা আছে এটার আপনার এটা ড্রাইভ করতে পারতা নাই আচ্ছা তাহলে আমি ফার্স্ট ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যোগাযোগ করে নিতাম বা ইন্স্যুরেন্স করতে হইবা আপনি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিটা কইতে হইবা যে আপনার ওলা ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স ফ্রম বাংলাদেশ ইলান আপনি কইতে হইবা কই আপনি ইন্স্যুরেন্স অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি ইন্স্যুরেন্স করতে হইবা চালাইতে হইলে আর মেক শিওর হবে আপনার ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্স আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইজান ওকে আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ নেক্সট কলার প্লিজ next caller. Okay, I think we lost this caller. That's fine. I'm coming back to you. The caller before this caller did obviously we were talking about this. You know, I mean, if someone's lived for 21 years, you know, I mean, it's very rare actually. You know, if they were injured quite badly, you know, I mean, why didn't the parents didn't? How come they didn't do anything about well, some it? people don't know. That's true. If you don't know about bringing a claim, you don't know what can you do. Yeah, I mean, it's unfortunate. Also, like you know, I mean, making a claim. Obviously, this compensation culture now, you know, I mean, is pretty highlighted than ever. Well, a lot of people frown on making a claim. Yes, a lot of people know about it now, but before, I don't think many people knew. Absolutely. That's why. Now, we were talking about one of the viewer actually sent me an SMS here. Can you ask your guests to tell your viewers what normal procedure after an accident? Because sometimes people start argue whose fault it is. So his name is Raj. So this is his question. So if you would like to say. Well, Raj, it's a problem, isn't it? Because usually, quite often, there are two sides to every story. Who's at fault? Some accidents, one person's blatantly at fault. They come to the back of you and they should be at fault. But even they will sometimes argue and say, well, why did you stop so suddenly? It's not my fault. When essentially it is. But people don't like being wrong, I think, is one of the a problem in when an accident happens. But what I would advise in a situation like this is to keep as calm as possible. To make sure that everyone in your car is okay, to make sure you're okay before you get out of the car, to start exchanging details. I think the advent of mobile phones is useful in accidents now because quite often you can take good pictures of the positions of the car, which can be good evidential evidence if the matter does go to court. It's not also, although people might object to it, but it's not a bad idea to take a picture of the person who crashed into you, because sometimes in my trade, the insurance companies sometimes comes back and says, our client's never been involved in an accident. So it's useful to have perhaps a photograph of the person. And also, what I would try to do, and there's a legal obligation on parties to exchange details, and details should really include names and addresses. So you really want to try and get an address as well if you can, as well as a name. You can get a mobile telephone number, that's useful. But generally, you know, and definitely get the registration details. And again, the mobile phones are useful in this respect because they can't write. In the old days, quite often you get the registration, they'd put a letter wrong or one of the numbers wrong, you know, or would be illegible, and then your claim's dead. Without that registration, you haven't got anybody to sue. So keep calm is one of my main examples. People get into arguments. It is an emotive thing when you have an accident. Someone's put you in danger, someone's damaged something which you hold dear and is expensive. It's not a wonder that emotions run high. And people are bound, as I say, lawyers get rich on two people's differing versions of events. And quite often that's the case why these emotions do run high. Well, full details is important, taking good pictures as well. But if somebody refuses to exchange details, you can always call the police. Absolutely. Okay, and if you feel for any reason that person, there is a possibility sometime if they have something to hide, they will try their best to flee the accident scene because they wouldn't want to face the police. So the first thing that you do, take pictures because everybody carries smartphone these days. So take some pictures, registration number, car, the person itself if you can, and then you can contact the police. And if the person willingly, happily exchange details, some people also misunderstand. They think if it's not my fault, I don't have to
give my details. It's regardless it's your Absolutely. fault or You give your details too. yes, It's you a give your tit for details tat. too. Yes. So giving details doesn't mean you're giving them a chance to make a claim. You can always inform your insurance company straight away, explaining to them what exactly happened. Absolutely. Thank That's you. an important thing as well, to inform your own insurance company. If you don't inform your own insurance company, then you can imagine the problems flow from that in the future. Thank you, Raj, for your fantastic questions. Very good questions. A lot of our viewers will learn a lot of things from this, will benefit from your questions. So, yeah, thank you for your questions. We got a lot more text message, SMS, actually, and unfortunately, we cannot go through all these SMS and emails on our tonight's program. We always try our best to connect with our viewers as much as we can, and this is why probably this most of the time some of the things that we want to highlight in our community we can't, because we always try to prioritize yourself, take your questions, and that's why. But hopefully, there's always the next time. The thing that we wanted to discuss tonight, we couldn't even touch it actually. So hopefully, maybe on our next program, we will highlight some of the major major issues in this industry. Now, Sam Harris, as always, you've been great. Thank you. Yeah, thank you very much for joining me. Without obviously you guys, this show, you and Suhail, this show wouldn't be as successful as it is at the moment, because even when I'm walking on the street, a lot of people approaching me and saying, thanking the panel actually. They're saying, they do benefit quite a lot from our program. So thank you again for joining Motor Solution, and we'll see you again on the next program. দর্শক, আমাদের আজকের মতো আমাদের প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করতে হচ্ছে। আগামীকালকে আপনারা 5টার সময় এই প্রোগ্রামটার রিপিট দেখতে পারবেন এনটিভিতে। তাছাড়া আপনারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা যদি নোট করে রাখেন বা SMS নাম্বারটা যদি নোট করে রাখেন, যে কোনো সময় এই প্রোগ্রামের বাইরেও আপনাদের কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে ইমেল করতে পারবেন, SMS সেন্ড করতে পারবেন। সো উইশ ইউ, আর আপনাদেরকে সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে, মোটর সলিউশনের পক্ষ থেকে, সারা এনটিভি ফ্যামিলির পক্ষ থেকে ঈদ মুবারক। সো উই উইল সি ইউ shortly, not shortly, very soon in 2 weeks time on our next program. So Allah Hafiz, good night.